जी नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और हमारे साथ हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव हमारा जो बाकी का ये आवर है वो होने वाला है। आपकी कॉल भी हम थोड़ी देर में शामिल करेंगे, लेकिन पहले हम जो है वो इंट्रोडक्शन के लिए हम पामिला की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बिग माइक के साथ हूँ। सो वी आर वेरी overwhelmed today that the biggest force in our country are representing some really fine gentlemen are with me, and it's a police force, Greater Manchester Police Force. They are representing here. So I'll be speaking in English most of the time, and Seher is with me, who will translate anything you want to know in Urdu. So first of all, without wasting any time, I welcome Detective Abid, who is working past 23 years in Greater Manchester Police. Welcome, Mr. Abid. Thank you. And I'll welcome Mr. Tej, your surname, yeah? Yep, Singh. Tej Singh, and he's been serving the Greater Manchester Police past 10 years as police constable. Welcome, Mr. Tej, here to our program. Thank you very much. So I will straight take you to program because I know that will be a very busy hour. So first my question will be how GMP is one of the leading police force in our country. Yeah, so obviously Greater Manchester Police is the biggest police force outside of London. We employ roughly 6,500 police officers and just over 3,000 members of police staff. We serve a community of just under 3 million people, and we cover a radius of just under 500 square miles. And we're leading in lots of different ways, especially in terms of diversity and recruitment, and making sure that we reflect the people that we serve within the community. So right, I can see that's very wonderful. And can you tell me how much the percentage of diverse community in police? So at the last census in 2011, the diverse communities within Manchester were at 16%. I think the academics would say that it's probably touching 20%, but the census in 2021 will give us that exact figure. Our service at the moment, police officer wise, is at about 7.5%, and about 6.5% of our police staff from a diverse background, but that's increased drastically over the last 3 years with the work that we've been doing, which we'll talk about, I'm sure, in a short time. That's fantastic, and you can join in too if अगर आप उर्दू या पंजाबी में कुछ करना चाहें. That's हमारे he can talk in Punjabi and Urdu as well. अच्छा, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली कम्युनिटी में मेरा ख्याल है कि हमारी कम्युनिटी बहुत कम जो है वो करती है, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होती पुलिस के साथ, और एक अजीब सा जो खौफ है पुलिस का वो भी जहनों में पाया जाता है अवाम के. तो आप कैसे कन्विंस करेंगे लोगों को कि वो जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं पुलिस पर और उनकी तरफ बढ़ सकते हैं? पुलिस में ना अपनी एशियन कम्युनिटी बहुत कम थी. आप पंजाबी कंफर्टेबल हैं तो पंजाबी? मैं पंजाबी, हाँ जी, मैं पंजाबी कंफर्टेबल बहुत है, पंजाबी अच्छा. पुलिस फोर्स ना एशियन कम्युनिटी इन्नी नहीं हैगी. अच्छा. तो ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆਖਰੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ 'ਚ. ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਮੇ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਵਾਹ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਪੱਗ ਪਾਈ ਆ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਵਾਹ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਬਿਡ ਮੇਨਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਈ ਡਾਇਵਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਰੋਚਡੇਲ, ਓਲਡਹਮ, ਬੈਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੋ. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਆਪਣੇ ਵਾਹ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ. ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰੋਲ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਬਿਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਅਰਾਊਂਡ 13,000 ਆ, ਰਫਲੀ 13,000 EMPLOYEES ਆ. 6,250 ਹੈਗੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਆ
ਠੀਕ ਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਈ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ IT ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸਾਇੰਸ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ So there is quite a few jobs you can do almost you're covering all the parts of community work so anybody can join in force so my like you make interest you have said you develop interest in your community and Pakistani community as well but my question is here why GMP is interested to recruit diverse community into police force why they are interested we need to look like the people that we serve ਪਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰਫਲੀ 20% ਹੋਣੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਕਨਸਟੇਬਲ ਆਈ ਇਨ ਹੌਪਕਿੰਸ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਉਹੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਆ 20% ਹੈਗੇ ਬਲੈਕ ਏਜ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ 20% ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਡਰੈਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਫਰੈਂਡ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪੂਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਲੈਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜਦੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮੇਰਾ ਸਟਰਗਲ ਸਮਝਦਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਟਰਗਲ ਸਮਝੂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ That's very promising I think that you feel it's a way that it is working in positively for our community because they are surplused at home so related to this question do you face some sort of racism while you are serving community so for me I'll tell you about in my 10 years so min 10 saal ho gaye police officer theek hai police officer nu 10 saal lo internally we internal colleagues to kadi racism nahi mili ਠੀਕ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਕਐਂਡ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੀਏ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਆ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਆ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਪਰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਰੇਸਿਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੇਸਿਸਟ ਕਵੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ
ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰੇਸਿਸਟ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਫਾਰਵਰਡ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਸਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਸਿਸਟ ਹੋ ਗਏ ਮੌਰਸਨਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਰੇਸਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ Abid, would you like to tell them about I'll speak in English if that's okay. Yeah, totally agree with Tej, 100%. You know, we're an inclusive organisation and that's what we're here for today, just to promote our vacancies. We're the leading force in the country to accept that. We've recently, I'm going to be quite open and honest, 'cause it's made the local press, we've recently sacked somebody for making racist comments, a police officer with 27 years service. I'm not speaking out of turn because that was in some of the local newspapers, the national press, so we will not tolerate racism. I think some of the barriers now exist within our own communities, so we feel, I say we, I'm talking about our communities, we feel the barriers are there, but really the barriers aren't there and the barriers are within ourselves. So like I said, I've worked for the police for 23 years. There's nothing stopping other people coming working and doing the same jobs. Fantastic jobs, you know, we pay very, very good salaries, very rewarding jobs. As you've heard from Tej, you know, it's worthwhile for having a diverse workforce to make sure that we deliver an effective service to all our communities regardless of race, gender, sexuality. So if you are, for example, Asian like Tej, you've heard from Tej, you know, you would expect that same level of service if you was white, black, Jewish, gay, lesbian. It doesn't make a difference. You know, we tolerate everybody, but we're an inclusive workforce for those reasons. That's very promising, and I can ask one more question about that. When you recruit, what you see, say one person has some sort of a criminal record, say about he hasn't done, he's a good community worker past 5 years. Will you take that person into your force as well? Right, so the rules around who we take and who we don't take are very, very strict for obvious reasons. So if you phone the police, you expect somebody to turn up wearing a police uniform who's got a clean record and an outstanding individual. So our rules around vetting are very, very strict. So if somebody's got a criminal record, if it's of any significance, unfortunately we can't let them join. Because like I said before, we have to have upstanding members of the community. And those are national rules, not Greater Manchester, those are national rules around vetting, and they are very, very strict for obvious reasons. So what is the procedure if somebody wants to join Greater Manchester Police? So with the Greater Manchester Police, we have a targeted recruitment approach. We don't advertise our vacancies, so if you look on our website, you won't find them. There were some images on the screen before in relation to yesterday and the day before at the Manchester Mega Mela. We're at Longside this coming Thursday, that's Thursday 25th, 27th, 28th, and then we're there the following week on the 3rd and 4th of August. So what we're asking people to do is to come and speak to us at those events, and we will take your details and we'll basically support you through the process. Alternatively, if you can't make those events, you can drop us an email at recruitment.support@gmp.police.uk. ये मैं इनसे पूछा था कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपसे कोई पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो उसका तरीका क्या है. इनकी कोई ऐसे फ़ोन कॉल नहीं है कि आप करके आप इधर कर लें, आप वेबसाइट पे कर सकते हैं और इसके अलावा इनकी ईमेल है. और ईमेल अगर आप एक दफ़ा फिर इफ़ यू कैन रिपीट योर ईमेल. recruitment.support@gmp, which is for Greater Manchester Police, gmp.police.uk. और इसके advertise your jobs on we don't advertise our jobs because it's a targeted approach. So the way we're increasing diversity is to make sure that we're offering local jobs to local people. So बहुत अच्छा मौका है कि अगर आप पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप पुलिस में एज ए कुछ भी रोल आप करना चाहते हैं, आप कोई भी आपकी एबिलिटी है तो आप पुलिस फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. इनका लिटल जो है स्टैनली ग्रोव लॉन्ग साइड के अंदर ये पूरा 6 वीक्स पूरा वीक उधर होंगे फ्रॉम 25 जुलाई से लेके तो 4 अगस्त तक. ये वहाँ 11 से लेके शाम 6 बजे तक होंगे. अगर आप वो जाएं इधर, वो रिप्रेजेंट करते हैं. मुझे ये इनका लीफलेट है मेरे पास और बहुत खूबसूरत, शायद आपने देखा भी होगा. इसमें डाइवर्स कम्युनिटी की पिक्चर्स हैं. इसमें हर कम्युनिटी से के एक पर्सन को इसमें पिक्चर में लाया गया है. और आप उधर जाएं और आप अगर कुछ भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और इधर उधर जाके इनसे मिलें. सो how a detective job is different from police constable? Right, so there's a misconception that being a detective is a higher rank, which is not true. So the way we work is, I'm a detective sergeant, so we have the rank is a rank regardless of what role you do. So a detective is a sideward move. So as a detective, most of my career has been in the CID, so that's more to do with investigating serious organised crime.
So I've worked in lots of different roles with the detective. So as a detective, you're investigating crime as opposed to being a uniformed officer where you could be doing something totally different. So it's like a lateral movement as opposed to a progression. So is there any qualification you look for recruiting or any criteria? Yeah, so at the moment the criteria to become a police officer within Greater Manchester Police is a GCSE, grade C or above. That will be a degree in the next 12 months, but at the moment it's a GCSE grade C. Minimum age is 18, maximum age is 57. A clean record, something minor we can probably accept, but a clean record, and you've got to be able to read and write English to a reasonable standard. So ये इतना मुश्किल नहीं है और 16 से अगर आप GCSEs में आपका C ग्रेड है तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं पुलिस फोर्स को. आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है, लेकिन अगर कोई माइनर हो गया हो तो उसको इग्नोर किया जा सकता है. तो इसके अलावा जो आई विल आस्क यू कि व्हाट इज़ द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ Right, so we train our officers for 2 years, dorsal full 2 year training. Pehले jehde hegin 20 weeks, those are done in our training college, where you sit in a classroom and you're learning the law and the legislation. So that's 20 weeks in a classroom before you do anything. But we pay you from the day you start, so we pay you whilst we're training you. 20 weeks in a classroom. You then spend 10 weeks out with a tutor constable, learning the job on an actual division, so it could be anywhere within Manchester. After those 10 weeks, you come back to our training school for 2 weeks for a consolidation course. We consolidate all your learning from the classroom and obviously on the division. After that, you go back out onto the streets, but your class is what we call independent patrol, which means you can work independently, and then you go backwards and forwards from our training school for 2 years. After 2 years, you're confirmed in rank. Once you're confirmed in rank, then you can apply for any of the jobs within the organisation: detective, firearms, whatever you like, counter-terrorism, anything that you fancy. But we have lots of jobs within the organisation. That's fantastic. That's why we see how fine and refined police are there and how professional they are, because they are going through that sort of tough training. 2 years is a long time to come and join police force. So ਅੱਛਾ ਜਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਕ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਔਖਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਸੋ you're programmed, yeah. So before you remember anything, मैं एक चीज़ देख रही थी कि पुलिस वाले सीरियस फेस से तो जाते हैं मगर दे गॉट सेंस ऑफ ह्यूमर. और मैं सरदार जी से बात कर रही थी दैट साहब से, इनको पहले मैंने कहा था कि दैट साहब आप रेडी रहें, आपसे कुछ जोक सुनना है मैंने. तो जस्ट हमारे माहौल को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए अगर दैट साहब आप कोई ऐसा वाक़या सुनाना चाहें, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਪੁੱਛਾ ਥਾ ਆਪਨੇ, उसका जोक भी बदलती है. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਨਾ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਫੁੱਟ 2 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਕੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਆ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈਂਕਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਟਨ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੀ ਜੀ ਸੋਟੀ ਜੀ ਆ, CS ਸਪਰੇ ਹੁੰਦੀ, ਕੈਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਫਾਇਰ ਕਰੀ ਦੀ, ਟੇਜ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, 50,000 ਵਾਟਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਜੀ ਸੋਟੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਪੈਟਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ. ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ CS ਸਪਰੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੈਸ ਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ. ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ. ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਸਲੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ. ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰੋਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤਕੜੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਵਰਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਨੂੰ. ਨਾਲੇ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਜੋਬ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ. ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ, ਲੋਕੀ ਨਾਈਫ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਨਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ
ਖਤਮ danger can be anywhere ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋ ਮੈਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 6'2" ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਹੈਡਡ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ regarding this do you get any physical training as well if you have to you know obviously when somebody resists in front of you so you have to use your force to ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਬਿਦ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ at least is it 2 week 9 days ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਚ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸਰ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਨੂਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਹੱਥ ਖੜੀ ਜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ So Detective Abid, is it like police force is like doctors? Is it set hours or you can be called any time? So just ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ they start at 7 o'clock in the morning well it's very complicated if I'm honest so when you first start as a police officer ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨਾ you do 2 morning shift 2 afternoon shifts and then 2 night shifts and 4 days off so the morning shifts are normally 7 o'clock start 8 hours afternoons are like 2 o'clock start for 8 hours and the night shift 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ and it's just like a rotation but that's when you're out on the division in training you work daytime 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ right so you must have and for those days your lack of sleep does it affect you or to be honest with you the shifts are actually quite good so I think when you work a day shift Monday to Friday it becomes very boring very repetitive but when you're working shifts all the time it's good because you get days off during the week you know you get to spend time at home without the children and without the wife if you've got a wife or a husband and you get a bit of your personal time so and you can get to do the household chores as well so it's interesting and it's not repetitive and you find we all have household chores we have to pay bills we have to take the car to the garage or whatever we need to do and when you're working different shifts you get like that flexibility that's very easy I thought that you must work for full 7 days so that's like the standard Pakistani police they have to like work 24 hours and they can be called anytime so I mean I go to Pakistan all the time so let's not talk about the Pakistani police because we're not here to talk about the Pakistani police but obviously you serve us and have so much respect for you that with you and we should respect police that's the most respectable I think force for us who not only save us will provide whatever we need our community to make community work smoothly so before we take calls if you have any questions मेरे ख्याल है कि दरमियान में कॉल्स भी हम लेते जाएंगे और जब कॉल्स में थोड़ी ब्रेक आएगी तो हम दरमियान में अपने क्वेश्चंस भी पूछ लेंगे तो नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं कॉल जो है आपकी हम शामिल करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम नकवी भाई वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम दोनों बहनों को जी सरदार जी सत श्री अकाल जी सरदार जी किदा मैं ठीक ठाक ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ सत्ते ही खैरा सरदार जी 2-3 सवाल है मैंने आपसे पूछने हैं 2-3 सवाल घंटे ਦੀ ਸ਼ੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਬਣਾਂਗਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਮ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਔਰ ਅਮਨ ਚੈਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਵਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਯਾਨੀ ਮੈਂ
ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। दूसरा मैं पूछना चाहना कि मैं पहले तो साहब नूं और मैं बहन अपनी नूं कहांगा कि बड़ा खूबसूरत अंदाज है तुसां सानूं तब्दील करने की कोशिश की है। पहले साडा स्टेटस तुसां उच्चा कीता पढ़ाई च, सानूं पढ़ांदे रहे और हौली हौली तुसीं उत्ते हाई स्कूल तक ले आए। हुण इतना खूबसूरत काम कीता है कि तुसीं प्रोफैशनल तरीके नाल सानूं समझाउण दी कोशिश कीती है कि पढ़ लोगे तो अगे तुहाडे वास्ते इन्ने रस्ते रोजी दे खुले ने, किसे किसे रोजी तुसीं जा सकते हो। ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप तुसां कीता है ताकि लोगों को प्रोफैशनल पता चले कि उत्थे केड़ी केड़ी तालीम की जरूरत है और किस वास्ते इंसान जांदा, उसका मकसद की है जान वास्ते। तो सरदार जी तीसरा मैं तुहाडे कोलों ये पूछांगा कि मैनूं ये दसो कि अपने मुल्क दी जिहड़ी तुहाडे इंडिया दी या पाकिस्तान दी पुलिस च ते इत्थों दी पुलिस च की फर्क है? क्योंकि उतों के माशरे च पैदा होया इंसान होवे ते इत्थे आवे तो फिर इत्थों के माशरे च आके फिर कानून अपने हाथे लैके उसने चलना हुंदा है, कानून नाफज करना हुंदा है। तबीयत उतों दी है, काम इत्थे करना हुंदा है ते दोवें गडमट नहीं हो जांदियां। बहुत शुक्रिया नकी भाई। सर कहंदी सरदार साहब तीर सुनांदे ने ते ओह गडमट नहीं हो जांदी सरदार साहब दे अपने ज़हन दे मुताबिक कि मैं उतों दा भी हां ते मैं इत्थों दा भी हां, मैं किहनूं इस बनावां ते की करा। तबीयत ते आके असर नहीं पांदी ये चीज़। थैंक यू ठीक है नकी भाई, बहुत शुक्रिया नकी भाई बड़े दे बारे किसी और भी मौका दिया जी। बहुत शुक्रिया नकी भाई, बहुत शुक्रिया। If you remember what he asked, what Yeah. was the first question? नहीं, वो कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि आप वो जो दूसरा जो उनका क्वेश्चन है कि आप चूँकि ब्रॉट अप इंडिया में हुए हैं और यहाँ आकर एकदम से सिस्टम चेंज हो गया और ऑब्वियसली आपके जहन में इंडिया की पुलिस का भी इमेज होगा या उनका जो भी आप समझते हैं किस तरह थी वो, तो आपको उनमें डिफरेंस क्या नज़र आता है? और दूसरा क्या आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाती कभी कभी कि हमें जरा अपना एक स्टाइल होता है ना इंडियन और पाकिस्तानियों का? हाँ जी, नहीं मैं जो मैं जम्मिया सीगा इंडिया च 5-6 साल का सीगा जो यूके च आया। अच्छा, फिर तो नहीं कोई इतनी ज़्यादा नहीं इन्नी ज़्यादा है नहीं, पर इंडिया हर साल जाता है बिकॉज इंपॉर्टेंट होंदा अपनी रूट्स का पता होना चाहिए भी तुसीं कित्थों आए कित्थे जम्मे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी तुसीं पंजाबी भी समझते जो पाकिस्तान जाए तुहानूं जाना चाहिए है। अपने हुण घटी जाते हुण लोग इन्ना जाते नहीं, पर इंपॉर्टेंट है। पर मैं जो कई बार होंगी है कन्फ्यूजन जो वापस चाहिए, पर मैं ना पुलिस ऑफिसर यूके बनने बहुत प्राइड होंदा है। मैं हुण तुहानूं पता है हुण सारे नूं पता भी करप्शन हैगी इंडिया पाकिस्तान च काफ़ी है, पुलिस भी हैगी, पर इंडिया पाकिस्तान च उपरों शुरू होंदी है तो सारी थल्ले तक फिल्टर होंदी है। तो इंपॉर्टेंट होंदा भी ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਡ ਆਫ ਐਥਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਓਨੈਸਟੀ, ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, 9 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਬਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਵੀ ਆ ਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਕਈ ਹਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 100% परफेक्ट आ, कई बार बंदे होंगे जो गलत रस्ते चले जाते, तो तां ही ये डिपार्टमेंट रखी है भी जो गलत बंदे उन्होंने कड्ढण लई आ। तां ना मैनूं प्राइड होंदा भी इत्थे काम। तुसीं की समझते हो कि डिफरेंस की इंडिया दी पुलिस विच ते यूके दी पुलिस विच? डिफरेंस कितना भर्ती दी तो वो ज़ाहिर है उनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो बर्दाश्त नहीं करते किसी भी किस्म की जो करप्शन है अगर उनके सामने आ जाती है तो। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान में थोड़ा सा चिल माहौल है, जाने देते हैं ऊपर से लेके नीचे तक जो है। What you say about I'll speak in Punjabi if you want. Yeah. So Pakistan, for example, Pakistan जो गरीब बंदा होंदा कोई तो पुलिस को फोन करते थे, बिल्कुल ना कोई परवाह, रिश्वत ना दे जी, कोई FIR ना कुछ भी नहीं होंदा उत्ते। ते इत्थे ये हैगी सहूलत भी, तुसी गरीब या अमीर कोई फर्क नहीं पैंदा, तुसी पुलिस तो फोन करो तो तुहानूं वही ट्रीटमेंट मिलनी है। कहने की बात यह है कि ऑब्वियसली नाज़रीन भी जानते हैं कि जो इटसेल्फ पुलिस फोर्स पाकिस्तान की भी है उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो ऐसे उन्होंने कहा 9 कोड्स ऑफ जो भी आपने कहा वो उनके भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो लोग वहाँ पर पाए जाते हैं जो उसको गलत इस्तेमाल उसका करते हैं वो एक अलहदा बात है। अदरवाइज़ अगर ऑनेस्ट होंगे लोग तो वहाँ भी इस जैसी इस पुलिस फोर्स जो है वो कायम हो सकती है, इस जैसा माहौल बन सकता है। So that's what actually police itself keep an eye on worker itself. So is there any suggestion for that how you can
combat this problem in those? Okay. I spent 7 years, 7 साल में I've worked in anti-corruption and professional standards within Manchester. 7 years of my career, I left in 2000 and about 5 years ago. So I've worked in that world for a long time. We will not tolerate any form of hatred, racism, corruption, bilkul nothing. So basically zero tolerance. Zero tolerance approach. The British Police Service, the policing model is the best in the world. People from all over the world. So recently we had the police officer from Qatar, 200 police officers from Qatar that came and trained with us in Manchester. So our training is the best and the way we operate are the best. But like I said before, ਤੁਸੀਂ गरीब, अमीर, male, female, gay, straight, कोई फर्क नहीं पड़ता. So, एक नई चीज़ इनसे ये जो शायद ऑडियंस के लिए ये हो कि इन्होंने कहा है कि दूसरे ममालिक से पुलिस फोर्स यहाँ ट्रेन होने के लिए भी आती है, जैसे कतर से आई थी और इन्होंने ट्रेन किया और वो वापस गए. तो आई थिंक इस तरह की जो इस तरह का होना चाहिए कि हर कंट्री से आप ट्रेनिंग के लिए आपको आना जाना चाहिए. जी, डेफिनेटली. राइट, कॉल ले लेते हैं का. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर. सरदार साहब सारे सवाल ही भूल गए. नहीं, आपके असल में दोनों सवाल जो थे वो मिले जुलते थे. कर देना मैं सरदार जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋ, ਗਰਮ ਖੂਨ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੂਨ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਗ ਪਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਏ. ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ. ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਗ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ. ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ठीक है जी, नकी भाई बहुत शुक्रिया. कितना भी लाइक आई थिंक यू सेड दैट बता दिया कि टॉलरेंस सबसे बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पुलिस में टॉलरेंस का ही बात होती है. तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो like he was saying कि sometimes you get because Sardar is known for their emotional impact that they are very very जैसे उसे कहते हैं ना कि जज्बाती होते हैं. So sometimes it's overcome you when you are there and how you control yourself in that situation. ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਜੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਬਰੂਜ਼ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦਿਸ ਤੇ ਸਕਾਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਆ. ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਕਾਉਣ ਵੀ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਓਨੈਸਟੀ, ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ. ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਮਾਡਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ. ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ. ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ. Does it affect you? Because I have come across many situations. I have seen police officers that they don't have any emotional, anything on their face. Their face look blank. So you can't read from their face that they are feeling sympathetic or they are just, they have no emotions on their face. And does it affect you when you go home? Some situation, it goes on you and it affects you because at the end of the day you are human too? I mean, there clearly are some cases that obviously affects us. So we deal with sudden deaths. You know, I've dealt with children that have died. I've dealt with people that have jumped in front of a tram. That have basically caused serious injury. I've dealt with people that have hung themselves. So we deal with a lot of that all the time. I was involved in the arena attack in Manchester. So we saw what happened there. But you learn to cope with those. You have a coping mechanism. So we have a big welfare department that look after our welfare if we need the welfare. But if I'm honest with you, and I think Tej will confirm this, that as officers we just learn to speak to each other and just keep ourselves. But we have this ability to be able to switch off when we go home. So घर जाके बिल्कुल खत्म. You've got a life to live at home. ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनसे मैंने पूछा था, शायद उर्दू में अगर ऑडियंस को बता दें. ऑब्वियसली जैसे कि आबिद ने भी बताया कि कई ऐसी जगह होती हैं. असल में पामिला ने ये पूछा था कि कुछ इमोशनल ऐसे होता है कि पुलिस ऑफिसर जो हैं वो इमोशनल हो जाते हैं. कुछ ऐसे सीन्स होते हैं, कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं. तो क्या वो उनके ऊपर असर करते हैं? उनकी असर जो होता है वो देर पा होता है, घर जाकर भी रहता है, या वो जल्दी उस पर ओवरकम कर जाते हैं? तो आबिद ने बताया कि वो ऑब्वियसली
ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, ख़वातीन इन्वॉल्व होती हैं, या ऐसी डेथ देखते हैं जो बहुत ही सैड होती हैं, तो उस वक्त वो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन दे हैव टू कीप इट बिटवीन देमसेल्फ। तो लेकिन घर जाकर जो है वो ऑब्वियसली उनकी ये और इनको जो है पुलिस के अंदर वेलफेयर जो है वो भी इनकी बहुत लुक आफ्टर होती है, जिसमें इनको अगर कोई मेंटली आपको प्रॉब्लम होता है, आप counselling और थोड़ा इस डिप्रेशन चीज़ में से। आ सकते हैं, या तो उसके लिए कुछ है। Yeah, so we have a welfare, ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ welfare department police ਦੇ ਵਿੱਚ the based at Prestwich. We can go and contact them, we can get referral by our supervisors, and we can go and get additional support if we need to. And if we go off work sick, then we get additional support from obviously our own doctors as well. But we are really well looked after. But it is a stressful job, but we are really well looked after. But it's a very enjoyable job, and it's nice to go home, Karjake, every night, Shamno, to know that you've made a difference to somebody's lives. So like Ted said before, if you're dealing with a case like that, Karjake, you know at night that you've made a difference to that person's life, and there's no other job that allows you to do that. That's very, very, very rewarding, isn't it? That gives you good feelings that you actually save somebody's life and you have made the difference in somebody's life. So it's very, very good. So कुछ आप और questions अच्छा, हैं ये बताइएगा कि जब आप लोगों को अगर आगे आपका बेटा चाहे या आपकी फैमिली में कोई और चाहे, तो उसको किस किस्म की होती है, लाइक जैसे होता है कि बच्चे आपको जैसे मैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान से पली बड़ी, मुझे पता है कि एक होते हैं एक थोड़ी स्पेसेस होती हैं फैमिली के लिए कि ये ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए ईजियर होता है दूसरे लोगों से। आपके यहाँ भी ऐसा कुछ होता है? So this is so Pakistan is a different story. So this is where it's almost corruption. That's a form of corruption. अच्छा, लेकिन हमारे तो वो कोटा होता है लेकिन but I think that's corruption. That's my view, because what that does is that it basically ਹੁੰਦਾ भी ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ ਉਹਨੂੰ और वैसे उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी इस तरह से नहीं हुई होती, वो एकदम से फौरन जो है ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ you go off merit, so we take the best people. That's the way it works. So we don't have quotas for family members, nothing like that. Everywhere can be पता नहीं पाकिस्तान होता है कि नहीं, लेकिन some parts of Africa you have to buy an application or पैसे लेने application there. No, nothing like that. We don't charge for application forms. जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई जी। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ अस्सलाम वालेकुम। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਟੂ ਸੀ ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਫਿਸਰਸ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਆ ਔਲਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਕੈਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਇਰ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਫਰਸਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ ਸਟੀਵਨ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, but we're trying our best, and this is the way to go forward is by having the more from the minorities. मेरी सहर ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡਡਾਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ cadets join ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। she joined the cadets and she wanted, I said I was very encouraged, and then I said she wants to be a vet as well. So I said, well, that's very good profession to be in, and you also have a law and order aspect of it. I mean, her great grandfather was a law officer, and my niece is also a law. She's a chief superintendent in one of the forces in the northwest of the country. One of the first Muslim chief superintendent woman. And this is one of the beauty of when we see these people like yourself, the officers, you know, this is encouragement. ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ encouragement ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ especially we have to eliminate all forms of racism whatsoever. बहुत शुक्रिया इस्लाम भाई, बहुत शुक्रिया. It's just sort of praising you that you can take सही गल किया. मेरे जहन में इससे पहले कि उस सवाल दोबारा वापस चला जाए मैं पूछना चाहती थी कि कितनी रिप्रेजेंटेशन ख़वातीन की पुलिस में? Right, so this is a very interesting question, and I'll speak in English again if that's okay. At the moment, the police force, the police officers, 32% of our police officers within Manchester are females. Fantastic. That's fantastic, generally. Yeah. The police staff side, the non-operational staff, it's actually about 70%. It's quite high. So it's more women than men. But we've got some issues with addressing the police officer side of it. So there's 32% of the females, 32% of our officers are females. But moving on swiftly from that, we have a lack of representation for BME, people like yourselves, becoming police officers. So when we started this work 3 years ago, we had 61 BME female police officers in Greater Manchester, which is very, very low. That's replicated across the UK. But since that time, we've doubled that. So we've now got about 130 female BME police officers. A lot of them wear the hijab. There's one of them on the poster there. Yeah. So the hijab is a police uniform. But if I could just mention that as well. So our uniform policy now is very inclusive. So if you want to pray namaz at work, that's fine. I encourage my staff to go and pray namaz in full uniform, go to the masjid if they want. The females can wear the hijab. The Sikh officers can wear the turban, as you can see from Tej. The Jewish officers can wear the kippah. But we include that. We have prayer rooms everywhere. We've actually got wuzu in the police stations now. So you can pray namaz at work if you want to pray namaz. So that's very important as well. But just that was actually I was going to ask that is there religious values come in front of that, so you answered that. इससे ज़्यादा और क्या like आपके लिए आसानी कि आपके लिए इससे ज़्यादा और क्या आसानी होगी? हम फ़ोन कॉल लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जी. मैं प्रोग्राम में सवाल पूछना चाह रहा हूँ. जी ज़रूर. जी जी. जी भाई अपना नाम बताइएगा प्लीज़. जी मेरा नाम अर्शद अवान है और मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ. जी आप खुशामदीद कहते हैं. जी आप पूछिए, आप लाइव ऑन एयर हैं, प्रोग्राम में शामिल हैं. मुझे इन दोनों नौजवानों से पूछना था जो क्राइटेरिया है पोस्ट ज्वाइन करने का, स्पेशली जो एशियन कम्युनिटी है, उसके हवाले से पूछा था क्या क्राइटेरिया है? क्या उसके लिए ब्रिटिश नेशनल होना भी जरूरी है, यूरोपियन नेशनल भी हो सकते हैं, या वो लोग जो किसी और मुल्क के पासपोर्ट पे यहाँ रहते हैं लीगली, क्या वो भी ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं? सब तफसीलन जवाब दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी. ठीक है, बहुत शुक्रिया. सुनते रहिए. पहले मेरा ख्याल है कि कॉल ले लें कि आप जवाब ले लें. आप जवाब दे दें और बेटर होगा कि पंजाबी या उर्दू में. पुलिस अफसर बनन ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ GCSE C ग्रेड ਚਾਹੀਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ में. एटलीस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ UK में होना चाहिए रेजिडेंसी. ਇਹਨੇ ਵੀ ब्रिटिश पासपोर्ट चाहिए एटलीस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ चाहिए ਵੀ ਆਖਰੀ 3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ रेजिडेंट ਹੋਣ UK ਚ. What else was there? 3-year residency. GCSE C grade. You have the right to live and work in the United Kingdom without any restrictions. इजाज़त होनी चाहिए आपको यहाँ UK में रहने की और 3 साल तो होने चाहिए आपको कम से कम UK के अंदर. डजंट मैटर कि आपका कोई भी पासपोर्ट है, लेकिन आपको लीगल होना चाहिए. स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और आपको काम करने की इजाज़त होनी चाहिए. But indefinite leave to remain in the UK as well, so we can't. Indefinite leave to remain and the right to live and work in the United Kingdom without any restrictions. और CRB check करते हैं. It's much more complicated. So CRB is a very basic check. We don't CRB. Our vetting, so study vetting is much more complicated. So the CRB it discards so certain convictions over 5 years old, for example. We do vetting for everything top to bottom and a lot of यानी detail. ये कह रहे हैं कि CBR जो होता है वो 5 साल तक का चेक करते हैं, लेकिन ये लोग जो चेक करते हैं ये बहुत डिटेल्स में जाते हैं कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर आउट ऑफ कंट्री थे और आपको इन डेफिनेट भी मिल गया है तो आपका जो है वो देखा जाता है रिकॉर्ड. चलिए हम कॉल शामिल करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. जी हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं मिसेस अली बोल रही हूँ लंदन. जी मिसेस अली आपको खुशामदीद कहते हैं. जी जी बताइए. मुख्तसर सा कि क्या ये हो सकता है मैंने मिस किया हो, क्या क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है मिनिमम for being police officer? Can you please let me know? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया. ये GCSEs में आपका C होना चाहिए और इसमें एज जो है वो एज आप बता दें. 18 तो लेके 57 तक. 18 की उम्र से लेके 57 तक और कम से कम आपकी GCSEs लेवल C होनी चाहिए. In English और English आपको आनी चाहिए और इसके अलावा 2 साल की ट्रेनिंग ये आपको देते हैं अगर आप ज्वाइन इन्हें करते हैं. एक बार क्लैरिफाई कर दें. 18 to 57 age limit. GCSE C grade English language minimum
ਇਹ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋਚੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ A ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੈਅਰ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨੀਮਮ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਟਲੀਸਟ GCSE C ਗ੍ਰੇਡ ਹੋਵੇ GCSE ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਜੇ ਹਾਇਰ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम यासिर भाई। अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल। आप जी क्या कोई सवाल करना चाहें? जी जी अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आपके जो गेस्ट हैं उनको भी मेरी तरफ से जी ये सरदार जी हमको सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जी जी जरूर यासिर भाई बिल्कुल कीजिए। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंग्लैंड जो है बहुत मशहूर है पूरे यूरोप में, बल्कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड मदर ऑफ यूरोप रहा है, बहुत अच्छा सिस्टम है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे मुल्क से बहुत से इंडिया और पाकिस्तान से स्पेशली क्रिमिनल लोग वाई करके यहाँ पे आते हैं और ये उर्दू बना देते हैं। अभी भी ये रह रहे हैं लोग। ठीक है जी पूछते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता भी है कि इनके पास में जायज पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके बावजूद भी उनको नेशनलिटी भी दे देते हैं और रह रहे हैं। ठीक है जी लाइक दिस, और किलर है वो बहुत बड़े। ठीक है यासिर भाई अभी पूछते हैं ये भी। मेरे ख्याल समझ नहीं आएगी उनका। देखिए वो मैं पूछ रहे हैं कि इतना इंग्लैंड जो है बड़ा मशहूर है ऑनेस्टी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, तो जो दूसरे मुल्कों से क्रिमिनल आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उनको यहाँ सियासी पनाह भी दे दी जाती है, उनको पासपोर्ट भी दे दिए जाते हैं। आप इशारा समझ रहे होंगे जी जी समझ नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों होने देते हैं? So basically we're the police service, we're not immigration. So the immigration department are different to the police. In terms of money laundering, we investigate that separately. We have a massive team, a financial team that look at money laundering. So we do investigate money laundering. But I think this individual here might have a personal experience the way he was talking, but we're not immigration, so we don't deal with immigration, so that's not really for us to answer really. Totally different immigration और पुलिस का डिपार्टमेंट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, और आपके मेहमानों को भी सलाम और सिस्टर का वालेकुम सलाम। सिस्टर को भी बहुत सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। पूछना चाहूँगी आपके गेस्ट से कि जो इनके एक्सपीरियंस में आया है कि जो हमारे जो यंग पीपल हैं वो कितने परसेंटेज है जो क्राइम में इन्वॉल्व होती है, वो किस किस्म के क्राइम्स हैं जिसमें वो इन्वॉल्व होते हैं, और जब वो छूट जाते हैं तो कितने बेहतर हो पाते हैं, लाइक क्या उनमें कोई बेहतरी आती है या कि वो ज़्यादा वर्स होते चले जाते हैं, और उसमें जो कम्युनिटी होती है वो कितना रोल प्ले कर सकती है उनके बेटरमेंट में, और जिसके बायस वो शायद वर्स हो जाते हैं। आई मीन ये ओबियसली वो एक्सपीरियंस जो भी उनका हो बताएं, और उसमें कैसे हम पेरेंट्स या जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन बच्चों को उन क्राइम से बचा सकते हैं। ठीक है जी बहुत शुक्रिया। So you understand? Yeah, I understand that question. So I'll give you an answer in English if that's okay. So first of all, in terms of crime rates, we have a disproportionate amount of the prison population within the UK is disproportionately represented by people like us from diverse backgrounds. That's probably because people, I speak for myself, we were born and brought up, and my colleague will say the same, we were born and brought up in deprived parts of Manchester. So if you're born and brought up in some parts of Oldham, Rochdale, Bury, Bolton, you are going to be more involved with crime because it's where you're born and brought up, lack of jobs, lack of aspiration, and lack of encouragement from your own community, and lack of role models. So there is an issue. We have lots of issues from personal experience. I've lots of examples where when I've been a detective investigating, I don't know, serious drugs offences, for example, you'll go to an address and you have a young boy, for example, he's 19 years old, I'm just making an example now, 19 years old, he's driving an £80,000 car, he gets out of bed at 2 o'clock in the afternoon, comes home at 3 o'clock at night, his mum's got gold bangles up to there on both arms, and I'm just a proper example. So the mother and the father should be asking the children, you don't go to work, you're driving an £80,000 car, you come home and give me £3,000 every week, where's that money coming from? So as parents, and I speak for myself, as parents we have a responsibility to make sure that we keep our children in control. So I accept that sometimes the children are out of control, but I mean my parents, when I was growing up, if I came home, if I did anything wrong, I get in trouble now from my mum, and I'm 44 years old, I get in trouble, my mum tells me off now.
and I'm 44 and I'm a police officer for 23 years. So the point is you have to have that control over your children. So I'm not saying run their lives, but have an understanding what your children are doing. So when they're at that young age, because of the areas that we live in, you have to make sure that you understand what they're doing, encourage them with education, and if they're coming home and giving you £1,000 a week, don't go to Sardar and buy bangles up to there. Ask them where the money's coming from. So what you say? The lady asked a percentage of young Pakistani or Indian, children. Yeah. How much a percentage in a crime? So I can't give you the figure unfortunately because I don't have that data to hand, but it is disproportionate to the white population. Oh, you badi afsosnak. Both afsosnak. And the second was her question was, which I know myself, but when they have sentence or something, they go to prison. Will they affect them positively or they come out more worse into the community? Right, so once again, we're not prison officers, that's a separate organisation again, but I will answer the question. So what we find is that the prison service is, it's not like Pakistan or India, we treat our prisons very, very well. But we have rehabilitation programs within the prisons. Some people sort of see sense. Now, I've got a personal friend of mine who will go to the masjid in Rochdale, go to the prison in Rochdale, and he leads the Jummah prayers every Friday. So lots of people turn to Islam, the Muslim community, and turn to other religions. So that's a good thing, obviously. But I think, going back to your question, some people are just hardened criminals and you can't do nothing with them. I think they're beyond repair almost, and then others, they'll go in and they'll see sense. We've got plenty of examples, but I can't give you exact figures, unfortunately. एक्चुअली इसका थोड़ा सा जवाब मैं आपसे देती हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ और मैं पुलिस प्रिजन भी चेक कर सकती हूँ. वहाँ इस्लामिक अगर मुस्लिम है या जिस भी रिलीजन से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ रेगुलरली वो लोग जाते हैं मस्जिद में, उनको उसकी तालीम देते हैं उनके रिलीजन से रिलेटेड. उधर जिम भी है, उधर उनको वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती हैं, उनको वोकेशनल कोर्सेज़ भी करवाए जाते हैं. और मैं कुछ ऐसे अपने बच्चों से भी मिली हूँ जो 18, 19, 20 या 21 साल के हैं, जो अगर 1-2 साल जेल में रह के आए हैं तो उनकी वो चेंज हो के इस तरह से निकलते हैं कि फ़िज़िकली भी आप उनको देख सकते हैं कि वो मोर हेल्दी हैं और उनके पास कोई ना कोई स्किल्ड भी वो होते हैं. बस एक और थर्ड क्वेश्चन उनका वाज हाउ आवर कम्युनिटी take those prisoners, young children, back into community. And we have to accept that people make mistakes. We've all made mistakes in our lives, all of us. So we have to accept that if somebody's willing to come out from prison and they've learnt from the mistakes, so we need to integrate them back into the community and give them the opportunity. So we can't hold that grudge against them for the rest of their lives. People make mistakes, so we have to reintegrate them, allow them to live their lives. Because there's I've got a very, very good friend of mine. He was a drug user. He was a drug addict. He was involved in gambling. He was gone. Basically, heavy drug user, and now he's a very I won't mention the name for obvious reasons, but he's now an imam in a masjid, very, very, very well respected, but he's turned his life around. So we have to give people the opportunity. So you get opportunities. Call in. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू दोनों बहनों को और आपके मेहमानों को भी सलाम अलैकुम और सरदार जी आपको सत श्री अकाल. जी मोहम्मद लंदन से बोल रहा हूँ सिस्टर. जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह. आपने बहुत अच्छा कम्युनिटी के लिए काम किया और कम्युनिटी की ज़रूरत भी है कि कम्युनिटी वाले जो हमारे जो है ना वो पुलिस में बहुत कम आ रहे हैं और आबादी हमारी बढ़ती जा रही है. जैसे ब्रेडफोर्ड है, मैनचेस्टर है, ईस्ट एंड है, ईस्ट लंदन जितना भी है. तो अब हमें बहुत ज़रूरत है कि अपनी कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा इस महकमे में भी अपना आए और ख़ास तौर पे जो हमारी नौजवान बच्चियाँ हैं ना जो यूनिवर्सिटी से फारग होती हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस है कि वो अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं. तो सरदार जी आपके प्रोग्राम में जो सारे गल्लां हो गई हैं, CR दे भी गल्लां हो गई हैं ना, जॉब किस तरह करनी है, क्वालिफिकेशन से भी गल्लां हो गई हैं ना, सब कुछ हो गया. ਹੁਣ सिर्फ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਆ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਆ. ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਸੇਫ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਲੰਡਨ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ. ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਗਿਰਾਇਆ ਵੈ ਉਹ ਵੈ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਮਿਲਣਗੇ
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬੈਲਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ YouTube ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਲਫ ਨੇ, ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਸਰਦਾਰ ਜਿਨ है, वो भी ठीक है मोहम्मद भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। मैं लास्ट बात करके खत्म कर देना वा कि एक तो यह है कि चलो ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਦਾਇਤ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, शुक्रिया बहुत बहुत। आई थिंक कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं कासिम भाई, वो हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं और उनको हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरा ख्याल है आपकी आवाज़, आपका माइक को चेक करना पड़ेगा। तो जब तक आप माइक चेक करते हैं एक कॉल ले लें। जी जी कादिम भाई, आप अभी सुन पा रहे हैं? जी, मुझे तो आवाज़ आ रही, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। जब तक वो आवाज़ ठीक करें आप कॉल ले लें, है ना? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी, अल्लाह का शुक्र है जी। भाई फरमाइए। दोनों भाइयों के लिए मेरा सलाम जी। मैं कुछ ही बात करना चाहता हूँ कि हमारे भाइयों को चाहिए कि पुलिस का निज़ाम ठीक करे, अपनी एशियन कम्युनिटी को ड्रग से, नशों से बचाए। ये ज्यादा दलदल में घुस गए हैं, वो पुलिस इनकी परवाह नहीं करती। जहाँ एशियन एरिया है वहाँ ज्यादा ये खराबियाँ चल रही हैं। तो आप जूश कम्युनिटी को देखें, उन्होंने कैसा कंट्रोल किया हुआ अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने नेशन को। जी, अपनी मदद आपके तहत भी कुछ काम करना चाहिए। इसकी बात का जवाब जैसे वो डिटेक्टिव आबिद दे चुके हैं कि हमें खुद अपने घर में अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा कोई काम नहीं कर रहा और वो हज़ार पाउंड खर्च लेके आ रहे हैं और अपनी माँ को दे रहे हैं और वो ज्वेलरी ख़रीद रहे, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, वो महंगी गाड़ियाँ चला रहे हैं, अगर हम लोग इस चीज़ों पे नज़र नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे खुद ख़राब होंगे। बढ़ते हैं जी कासिम भाई की तरफ। जी कासिम भाई। आप बोलिए, शायद मेरा ख्याल बेहतर हो जाएगी, बोलिए जनाब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टू Mr. Sardar and Tej Singh, PC Manchester Police, and I'm sorry I'm joining late because of the technical issues, and but I'm with you in the program and was watching since the beginning. Most of the things we discussed regarding how we can join the police and the role of community in joining and in serving and making Manchester a beautiful place, a more peaceful place to live in. I was going through with the details of Manchester Police website, and you said Manchester Police is one of the best police in Police is one of the best police of UK. I'll be grateful if you can like how can we differentiate? I mean, because of the is much more here than London, or the operations of the police are some different on different tracks. I couldn't really hear what he was saying, if I'm honest. Actually, your voice wasn't clear.
So Especially maybe आपने you're कसम पे asking आपने about बहुत दिल हो London or Manchester, difference between London or Yeah, Manchester police? what my police, my question is, what makes Manchester police the best police of UK? Okay. Oh, what you make you best? That was my initial question actually. Okay. So I mean, we're not here to obviously criticise colleagues around the country because we all do a difficult job on each police force. Obviously, it's good in its own sense. But when we say they're the best police force in the country, you know, I think it really wouldn't be fair for me to say that. What I can say is we're the best police force in the UK for attracting applicants from diverse backgrounds. So over the last 3 years, we've recruited approximately 1,500 police officers into Greater Manchester Police, and approximately 300 of those are applicants from diverse backgrounds. That's black, Asian, minority ethnic officers, and that includes 100, roughly just under 100 female BME police officers. So our police officer workforce has gone up from about 4.9% to 7.5% diversity within the last 2.5, 3 years. Which means that 14% of our student officers out on the divisions are from Asian, black, minority backgrounds, which makes us more effective. That's the main thing, that diverse community makes it the best, you know, police force in UK. Yeah, so it's really important to understand, because a lot of people think that we're just attracting applicants from diverse backgrounds just to make us look good. It's not about making us look good, definitely not. Tej mentioned before around the domestic incident, but it's about the operational imperative. It's about allowing us to deliver an effective service to everybody regardless of your background. And just being an effective organisation, and it's about inclusion. So when we said the policing model in the United Kingdom is the best, that's based on inclusivity, and it's based on consent. So the reason we don't all carry guns is because our communities want them to police them, and that's all based on consent and legitimacy. And without people looking like our communities, we can't have that trust with our communities. So that's why it's really important. Right. Okay. That's So exactly. जी कासिम भाई कुछ और Like, कहना चाहेंगे? if I want to, sorry, we can't hear you properly. Can you repeat yourself, please? yeah, my next question to Mr. Abid is like, how physically you have to be fit for joining the police, or can we join the police as volunteers and just serve the community? Right, I think he's asking that can you join police force as a volunteer, or do you have the volunteers take those sort of training as well? No, okay, so we have lots of different roles. The policing is a very complex business. So to be a volunteer, that's a separate role altogether. But what we're talking about is police officers. So you can be a voluntary police officer, but what we're saying, we've got lots of jobs to offer for full-time paid officers. And whilst we're talking about, I'll talk about the financial package, if that's okay, because a lot of people don't understand, you know, the money that a police officer get paid. So as a PC, we start you off on £24,000 a year. That's whilst you're sat in the training college. That rises to just under £40,000 a year as a uniform PC. मैं आपको सिर्फ बता दूं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, ये कह रहे हैं कि आप वॉलंटियर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जॉब्स जो अवेलेबल हैं वो पेड जॉब्स हैं, और जो स्टार्ट होती हैं इनका काफ़ी अच्छी वो वेजेस पैकेजेस हैं. जो आप पुलिस कांस्टेबल से स्टार्ट करते हैं तो उसकी आपकी सालाना जो है 24,000 है आपकी सैलरी, जो अप टू आपके साथ साथ जो आपकी बढ़ती जाती है आपका, उसमें आपकी 40,000 से अबव तक जा सकती है. And that's as a piece. So if you look at promotion, you can earn anything up to £200,000 a year. और £200,000 तक अगर आपकी प्रमोशन हो चुकी है तो हो सकती है. तो ये स्टार्टिंग पैकेज ही बहुत ज़्यादा. मेरा क्वेश्चन इनसे ये करना था वेजेस का, कि आपकी स्टार्टिंग वेज ही अबाउट 24,000 से स्टार्ट होती है. सो फोन कॉल कासिम भाई, हम आप क्वेश्चन है, हम फोन कॉल ले लें. Phone call, please. जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. Hello, Assalamualaikum. I'm Sardar calling from Oldham. I just wanted to ask the gentleman. I teach in a primary school. I wanted to know, we've had a workshop for children by GMP. Is it possible that GMP does any workshops for adults, like parents as well? What kind of workshop are you after? Like, you know, when you come and talk to them about behaviour and stuff, but you know, something for the parents as well, so they know that if their children are not doing the right thing at a certain age, they can get arrested or something like that. Like awareness. To be honest, that is normally done by your local neighbourhood officer. So you live in Oldham, if you go onto GMP's website and then go onto, I think it's called Your Borough, click on Oldham, and then it's broken down into small areas like Hollingwood, Failsworth, Royton,
Glodic. If you select your area, it tells you who your neighbourhood inspector is, who your sergeant is, and who your police officer is. Now, normally the PCSOs do inputs to young students in primary schools or high schools, but if you were to send an email to the inspector asking if you can do it for parents, I'm pretty sure they'll be able to accommodate you. But if you the details for the inspector will be there, so if you get his details, send him an email saying you'd like a workshop done for parents, I'm sure that's something they'll be able to organise for you. Thank you so much for your help. You're welcome. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था उन्होंने ये पूछा था कि जैसे बच्चों की वर्कशॉप होती है अवेयरनेस की, इस तरह से पेरेंट्स की या बड़ों की भी है, तो उन्होंने तेज सिंह ने हमें बहुत अच्छी एडवाइस दी कि आप अपनी अपनी बोरो में जाएं, फिर अपने एरिया में जाएं, वहाँ पे ईमेल लिखें और उसके बाद आप उधर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पेरेंट्स की अवेयरनेस सेशंस कैसे ले सकते हैं। एक बिल्कुल आखिरी कॉल हम शामिल करेंगे, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, माशाल्लाह। मैं पहला सवाल ये है कि ये जो साथ में सरदार जी के साथ जो बैठे छोटे, ये भी सरदार जी हैं या इनकी पगड़ी भी नहीं है और थोड़े गजे भी हैं? पहला सवाल ये। दूसरा ये है कि बड़ों की भी वर्कशॉप ज़रूर होनी चाहिए कि ये जो मजहबी तनाव है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सिंह मुसलमान जी बहुत बहुत शुक्रिया, सब मैं कर दूंगा। ये ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारा जो प्रोग्राम का वक्त है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लास्ट मैसेज फॉर कम्युनिटी। Last message is come and speak to us at Longsight on the times and dates we mentioned before. Thursday, Friday, Saturday and Sunday this week, the 25th to the 28th, and then next week, 3rd to the 4th at Longsight in Lidl. If you're local, come and speak to us. If you can't come and speak to us, please contact us on the email address, which is recruitment.support@gmp.police.uk. Or if you're not from Manchester, then speak to your local force and take these opportunities. Fantastic jobs, well-paid jobs, respected jobs, and you'll go home every night knowing that you've done something for the communities of your area. आप कुछ कहना चाहेंगे? Just thank you very much for everyone who's been listening and the phone call we've had live. It's been fantastic being here. Thank you very much for having us, and hopefully we can maybe do something again next time if you guys want us. Thank you very much again, Abid Sardar ji. He's from Pakistan, and Tej Singh from India. आप लोगों का बहुत शुक्रिया. Thank you very much for coming, and we want to hear from you more, and we will call regularly somebody from your department. Thank you very much. जी नाज़रीन, आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपकी कॉल्स का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, और इस अवेयरनेस के इस प्रोसेस में जो आप हमारे साथ शामिल हैं, इसी की हमें ज़रूरत है। कम्युनिटी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और याद रखिए कि पहली तरबियत गाह माँ की गोद हुआ करती है, तो माँ की गोद जो है उसको एक ऐसी पॉजिटिव तरबियत गाह बनाइए कि हमारी कम्युनिटी अच्छे लफ्ज़ों में याद की जाए, हमारी कम्युनिटी के बारे में अच्छा इमेज कायम हो, ना कि कहा जाए कि ये जो एशियन या पाकिस्तानी या इंडियन कम्युनिटी है वो क्राइम की तरफ ज़्यादा है। तो मेक श्योर कि एज ए पेरेंट आप अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं। अपने मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, और पामिला का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मेरा साथ दिया, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मेरी और आपकी मुलाकात कल सुबह होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।